హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు విలేజ్ వంటకాలు. ఫ్రెండ్స్, సరికొత్త రెసిపీతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చాము. ఇవాల్టి స్పెషల్ రెసిపీ ఎగ్ మసాలా ఫ్రై. ఎగ్స్తో ఈ విధంగా ఒకసారి చేసుకున్నారంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఇలాగే చేసుకొని తింటారండి. అంత సూపర్గా ఉంటుంది ఈ ఫ్రై. చాలా తక్కువ ఆయిల్తో మన ఎగ్ మసాలా ఫ్రైని చేసుకుంటామండి. చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ ఎగ్ మసాలా ఫ్రై పప్పుచారు అన్నంతో కానీ వేడివేడి అన్నంతో కానీ తింటే చాలా చాలా సూపర్గా ఉంటుందండి. దానిపైన మనం రెడీ చేసుకున్న స్పైసెస్ని వాటిపైన వేసుకోవాలండి. ఇలా చల్లకుండా ఒక్కొక్క దాని మీద వేసుకోవాలి. ప్లేట్లోకి తీసుకొని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే అంతేనండి, ఎంతో రుచికరమైన ఎగ్ మసాలా ఫ్రై మీ అందరి కోసం. చాలా సింపుల్గా ఒక 5 నిమిషాలలో ఈ ఫ్రైని చేసుకోవచ్చండి. ఎగ్ మసాలా ఫ్రై చేసుకునే ముందు ఎగ్స్ని ముందే ఉడకబెట్టుకొని పెట్టుకున్నా అంటే ఒక 5 నిమిషాలలో ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం అయిపోతుందండి. చాలా ఈజీగా చాలా సింపుల్గా ఈ ఎగ్ మసాలా ఫ్రైని చేసుకోవచ్చు. చాలా చాలా రుచిగా ఉంటుందండి. మరి మీరు తప్పక ట్రై చేస్తారు కదా. మళ్ళీ సరికొత్త వంటకంతో మీ ముందుకు వస్తాం. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.